Morning, third class children. So today I am going to teach you the lesson number 8. I am going to explain this first of all. After explanation we will go with the reading. Okay, then I will send you the hard words related to this lesson. So what is the previous lesson we had learned? Lesson number 6 is safety and first aid. I am right? Okay, then why not teach a lesson number 7? Lesson number 7, housing and clothing, which I had deleted that lesson. So that is comes under your social studies subject. So I don't want to repeat that subject in this lesson in the science. Okay, so we will go with this lesson number 8. 6 is safety and first aid. Lesson number 5 is human body, that we had completed, and 6th is safety and first aid. 7th is deleted lesson. 8th is sound and light. Okay, you had observed the different types of sound, isn't it? Sound ante మీకు ఎన్నో రకాల సౌండ్స్ వస్తుంది, అవునా కదా? సాఫ్ట్ ఉండొచ్చు, షెల్ సౌండ్ ఈస్ దేర్, హార్డ్ సౌండ్ ఈస్ దేర్, లౌడ్ సౌండ్ ఈస్ దేర్, isn't it? So many different sounds, types of sounds are there. Light, it's light, you know the meaning of the light, isn't it? In Hindi you say రోష్ని, వెలుతురు తెలుగులో, అవునా కదా? సో దీని గురించి మనము చదువుకుంటాం ఈ లెసన్. ఓకే, వై దిస్ see, look at here in this lesson the importance they are showing the differences between the sound and light, that we are going to see it in this lesson. Okay children, now teacher will read the lesson, then I will explain each and every word of the given here. Okay, we hear sounds with our ears. Okay, how do you hear children? With the help of ears or your eyes? No, with the help of ears, isn't it? So you will all hear the sound of with the help of your ears, right? Okay, some sounds are very pleasant, isn't it? And it's pleasant means it is very pleasant sound, అంటే మీకు వినడం కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, అవునా కదా? You can take any musical instrument sound, flute sound, it's very pleasant sound, isn't it? So some different, even the music, any songs, devotional songs or any songs whichever you sung, that along with that if you are giving any music with that song, that is also pleasant sound. Okay, smell, even pleasant smell. Here we are talking about the pleasant sound. Here, rustling of leaves. What is the meaning of rustling, teacher? Do you know the meaning of rustling? I think anyone can give the answer of this rustling? No teacher, we don't have any idea about the word of rustling. Okay, never mind, I'll explain you what is the meaning of rustling. Rustling is nothing but ఒక విధంగా ఆకులు డ్రై లీవ్స్ సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది మీకు అంటే కిరకిరాన సౌండ్ రావడంకి ఏమంటారు? రస్ట్లింగ్. మీరు చూసారు ఆకులో ఒక్కటే అంటే డ్రై లీవ్స్ సౌండ్, ఎక్కువ ఆకులు ఉండే జగలో మొత్తం చెట్టు కింద మొత్తం చాలా లీవ్స్, డ్రై లీవ్స్ పడిపోతుంది. అప్పుడు ఒక పెద్ద గాలి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఇలా సౌండ్ వస్తుంది, మీరు చూసారా? ఆ కిరకిర అన్న సౌండ్కి ఏమంటారు? రస్ట్లింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్. ఓకేనా, అర్థమైంది ఇప్పుడు? ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్, chirping of birds, bird sound. Okay, so you know the bird sound, isn't it? Morning you can enjoy the sounds of birds, different sounds in the birds, isn't it? Not a koel sound is different, cuckoo bird is different, sparrows are different, pigeon sounds are different, crow sounds are different. So that is in general they are saying chirping of birds. Here, and a musical note, I just now I told you na, any musical, you take a keyboard sound or guitar, so that also gives a very pleasant sound. Some sounds like loud banging. Now here loud, what is the meaning of loud and banging? గట్టిగా ఎలాంటి బ్యాంగింగ్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? To make a loud noise by hitting something hard. Okay, banging is nothing but what is that meaning of that word? To make a loud noise by hitting any that I think by hitting something hard అంటే ఎట్లా అంటే ఏదో ఒక గట్టిగా కొట్టడం కానీ దానికి ఏమంటారు? బ్యాంగింగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోర్, you should not bang the door very hardly, isn't it? So that comes under what? Hitting to make a loud noise by hitting something very hardly, that is called banging. What is the meaning of honking? Honking is nothing but
the horn sound of any vehicle. Honking means the horn sound of any vehicle or a car. Horn sound chusara any lorry, buses. Okay, so they're giving the sound of what? It is a short, loud sound. It is a short, loud sound. Okay, so honking, and here horns are angry, shouting, or unpleasant. Unpleasant means bad feeling. You will be feeling very badly. The sounds, they disturb us, isn't it? Yes, exactly. Continuously, if a driver is giving the loud horn continuously, non-stop, without giving a break, if he is giving the horn, how do you feel at the time? Yes, you are getting more disturbed, isn't it, by that sound? That is called unpleasant. Now, once again, I'll read this 3 lines. We hear sounds with our ears. Okay, మనము చెవితోటి మనము సౌండ్స్ని వింటున్నాము. తర్వాత సమ్ సౌండ్స్ ఆర్ వెరీ ప్లెజెంట్. కొన్ని సౌండ్స్ వినడానికి చాలా బాగా ఉంటుంది. అది ఏంటి? లైక్ రస్లింగ్స్ ఆఫ్ లీవ్స్, ఒక ఎండిపోయిన ఆకలి సౌండ్, కిరకిరణ సౌండ్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ chirping of birds and any bird and a musical node. It's an example of keyboard or guitar or piano, anything. Some sounds like loud, banging. I told you, I gave the example. What is the meaning of the banging? Banging is nothing but to make a loud noise by hitting by hitting what? With something very hard. And you can hear that hard sound. One more example I can give you, children. During accidents, have you seen that when any vehicle hit with one vehicle to with another vehicle, at the time had you heard that sound? Yeah, it's very horrible sound, children. That is also called banging. It is not hitting. The sound which comes out from the vehicle, that is called banging. Honking. Honking is nothing but it is a horn sound of any vehicle. Okay, horns are angry, shouting, or unpleasant. They disturb us. Next one, we cannot only hear sounds with our ears. We can also feel the sounds. Put your fingers on your throat and then you can listen the sound of what is that? Yes, please keep your fingers on your throat. Where is your throat? You know that? Below the neck regions. You look at here, just place a finger on that and you can listen the sound also, this type of sound. Can you feel anything there? Yes, teacher. We can feel something isn't in the when we are placing the thumb in the on the throat. Okay. Now here they had given some examples. Look at here. Take a plastic ruler, plastic scale. Put it on your desk as shown. Hold it. Okay, hold free and down and then let go. Do you hear a sound? Yes. Can you see the ruler vibrating? Yes, we can see, we can observe the vibrating sounds. These are the vibrations that produce the sound we hear. Stretch a long rubber band between your 2 pencils. Pluck it. Observe the vibrations and the sound that is produced. Yes, these are all the small examples which you can observe the sound of vibrations. Okay, children. The next one, the shaky movement you feel is called vibration. Yes, which is a very beautiful example. You tell me now. Yes, every children they can say mobiles. Almost nowadays our children, they are placing the mobiles in their hands, isn't it? And sometimes your parents are placing in the vibration mode. At the time, had you heard the sound of vibration mode sound? Yes, teacher. అందరికీ అది ఐడియా ఉంటుంది, అవునా కదా? సో అది లేకుండా రబ్బర్ బ్యాండ్స్ కూడా మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పైన చూపించారు కదా, ఇలా కూడా చేసి చూడండి. యూ విల్ గెట్ సమ్ వైబ్రేషన్ సౌండ్స్, isn't it? These are the examples. So it is a shaky movement, nothing but you can't hear the louder sound or a soft loud noise, but you can see the that sound is how it is, shaky movement of you feel. It is called vibration. It is not here. You can feel the sound of vibration. Understand? The next one, things have to vibrate to produce what is that sound. That vibration only will makes the produce of what? Sound. Okay. You can feel this vibration, thus sound is produced by the vibration.
When the vibration can be produced? Yes, when the sound is produced by vibrations. Now here, look at here, where you can see that sound travels in which thing. It will travel very fast in solid or liquid or gases. That we are going to see it now. Where does sound travel faster? Is it in solids, liquids, or in gases? Okay, so the sound travels in which? Whether is it in solid, liquids, or in gases, they were asking. Okay, let's see now. Now look at here, the person putting his ear on the rails could feel the vibrations of the sound through the rails. Now look at here, look at this person. What he was doing, he just lie down on the rails. Okay, సో అతను ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక ట్రైన్ రావడం అంటే ట్రైన్ ఇక్కడ దగ్గరకి లేదు, అదర్వైజ్ ఈ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. ద ట్రైన్ ఈజ్ వెరీ ఫార్, బట్ హీ ఈస్ లిజనింగ్ ద సౌండ్ దట్ హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద ట్రైన్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వెరీ ఫార్. ఓకే, దట్ వైబ్రేషన్ సౌండ్ ఈ రైడ్స్లో సౌండ్ వస్తుంది వాళ్ళకి. అంటే ఆ ట్రైన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో ట్రైన్స్ ఉండే దారిలో అది వస్తుంది అన్నమాట. ఈ వైబ్రేషన్ ఈ రైల్స్లో మనకి వైబ్రేషన్స్ వల్ల మనకి అర్థమవుతుంది ట్రైన్ వస్తుందా లేదా అన్నమాట. మనకు ఇక్కడ అతను చెవి పెట్టి చూస్తున్నాడు, వైబ్రేషన్ అవుతుంది. ఆ సౌండ్ వల్ల వైబ్రేషన్ అవుతుంది, వైబ్రేషన్ వల్ల సౌండ్ కాదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ సౌండ్ ఇట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్. ఓకే, సో లుక్ అట్ హియర్, ఐ కెన్ హియర్ ద ట్రైన్ ఈస్ కమింగ్. Okay, so you should not follow this all, just only for the example that how you can understand the vibration, where you can understand, in which place they had given the example. Okay, so here the sound through the rails, sound travel fastest through the solids, slower through liquids and slowest through gases. ఇప్పుడు ఎక్కడ మీకు అర్థమైంది, ఇప్పుడు సౌండ్ ఎక్కడ ట్రావెల్ అంటే తొందర మనకి ఎక్కడ మనకి వినడానికి వస్తుంది సౌండ్స్, ఇన్ వాటర్ ఆర్ ఇన్ ద సాలిడ్ ఆర్ గ్యాసెస్? నో టీచర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సాలిడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ చిల్డ్రన్, యూ క్యాన్ ఫాలో దిస్ సౌండ్ ఇన్ ద సాలిడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ దే had shown the rails, isn't it? But slowest in where? Gases. Through liquids, fastest through solids, slower. కొద్దిగా స్లోగా మనకి లిక్విడ్స్లో సౌండ్ వస్తుంది, బట్ చాలా చాలా స్లోవెస్ట్ అంటే గ్యాసెస్లో. ఓకే, సో సౌండ్ డజంట్ ట్రావెల్, సో యూ కాంట్ హియర్ ద sound in the gases. You cannot see that how the sound will travel in the gases, but it travels very slowest but very fastest in which? In the solids. A solid is example of what? Rail sound. Okay, in the look at here, look at on the rails, on those in this ట్రైన్ రావడం ఎక్కడో ఉంటుంది, బట్ మనం జస్ట్ మన చెవి ఇక్కడ పెట్టి దానిపైన రైల్స్ పైన చెవి పెట్టి వింటే మనకు ట్రైన్ రావడం శబ్దం వస్తుంది. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్, ఆ సౌండ్ ట్రైన్ వల్ల ఇక్కడ వైబ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఆ వైబ్రేషన్ మనకి ఇక్కడ వినిపిస్తున్నప్పుడు మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? ఎస్, ద ట్రైన్ ఈజ్ ఆన్ ద వే, isn't it? So like this, so it is sound travels in where? Very fast. In which one? Solid. In solid, sound travels very fastest. Okay, the next one. So the person standing and listening for the train could not hear it coming because he was waiting for the vibration to reach him through air which is gaseous. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మీకు ట్రైన్స్ రావడం కూడా మీరు వెయిట్ చేస్తారు స్టేషన్స్లో. అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు ఎలా వింటారు? ఇంజిన్స్ అంటే గాలిలో మనకి సౌండ్ వస్తుంది, ఆ రీసౌండ్ వస్తుంది, ట్రైన్ ఎక్కడో వస్తుంది, ఆ ట్రైన్ వస్తుందమ్మా అనే మాట మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఆ గాలిల వల్ల మీకు ఆ సౌండ్ కనిపిస్తుంది. ఎస్, యూ క్యాన్ హియర్డ్ ఇన్ ద గ్యాసియస్ స్టేట్ బట్ వెరీ స్లో, బట్ ఆన్ ద రైల్స్ యూ క్యాన్ లిజన్ వెరీ ఫాస్టెస్ట్ సౌండ్. ఓకే, నౌ లుక్ అట్ యువర్ చిల్డ్రన్. What sounds are the following things making? Match the correct sound to the right picture. See, look at here, you have to correct the whirring, buzzing, singing and chirping. You have to match the suitable words to the given pictures. Is it clear, children? So buzzing, where you will get the sound. Okay, and the next one, chirping is a suitable picture for birds. Ringing is phone. Okay, then whirring is, and singing is, the girl was singing here.
and here whirring sound, buzzing. So you just match this picture that I will show you later. Okay, now let me start with the lesson. What is that here? Light. Now ఈ వెలుతురు గురించి ఇప్పుడు సౌండ్ గురించి మనకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఏంటిది? లైట్ స్విచ్ ఆఫ్ ఆల్ ద లైట్స్ ఇన్ యువర్ రూమ్ అండ్ డ్రా ద curtains would now be able to take out a red shirt or a blue colored sock from your cupboard. Could you sit and draw a picture? Could you make a phone call if the numbers were not visible on the phone? Now we can see because of light. If there is no light, our sense of sight would become useless. Exactly, children. ఇవన్నీ మీకు అర్థమైంది. ఇక్కడ ఏమైంది? లైట్స్ అన్నీ బంద్ చేయండి. ఒక రూమ్ అన్ని లైట్స్ బంద్ చేయండి. మొత్తం రూమ్ చీకటిగా అయిపోతుంది. అవునా కదా? ఆ చీకట్లో రెడ్ కలర్ డ్రెస్ కానీ బ్లూ కలర్ డ్రెస్ కానీ కబోర్డ్ నుంచి ఒక సాక్స్ తీసుకోవడం కానీ అండ్ ఏది యూ కెన్ డ్రా ఎనీ పిక్చర్స్ ఆర్ యూ కెన్ డైల్ ఎనీ నంబర్స్ at the time. No, nothing. We can't make it out any color. We can't draw a picture. We can't able to sit on the dark place, isn't it? And either we cannot call to anyone because we cannot able to see the dial numbers, how to dial the numbers. Completely it was too dark, children. It was totally డార్క్, చాలా చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మీరు మొబైల్ ఫోన్ ఆన్ చేసుకొని టీచర్ ఫ్లాష్ లైట్ కూడా మీరు ఆన్ చేయొద్దు. అవన్నీ ఏం లేకుండా నంబర్ డయల్ చేయడానికి వస్తుందా? నో టీచర్, నో వే. క్యాన్ యూ ఫైండ్ యువర్ క్లోత్స్, కలర్ఫుల్ క్లోత్స్, కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ కలర్? నో టీచర్, వీ కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ చిల్డ్రన్. బికాస్ ఆఫ్ వై? Because it was too dark. There was no light, isn't it? Now here now at last they were giving one sentence. We can see because of light. If there is no light, what happens? Light ఉంటే అన్ని కలర్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, డయల్ చేయడం వస్తుంది, మనకి కూర్చోడం కూడా we can able to sit proper, we can enjoy the things. But if there is no light, our sense of sight is nothing but what is that? Sight. Yes, we are able to see the shapes, colors and size of the objects around us. Okay, would become useless. Everything, your sight become completely useless if there is no light. Understand? So how we see the things? Look at here. They had shown the example. Now turn the page, children, all of you, page number 72. The next one is, look at here, where light comes from. A light source can be natural. Yes. How can you say it is a natural? Yes, teacher, from sunlight. Good. So from sunlight you are getting the light. It is a natural. Okay. What are artificial lights? Man-made. Okay. At home you have seen the bulbs, isn't it? Lamps are there, candle. These are comes under what? Artificial lights. Sun is a natural source of light, while a bulb is an artificial source of light. Not only bulb, lamp is there, candle is there, all those comes under the artificial. It is a man-made lights, which is a natural sunlight. Sunlight is a natural light. Okay, so next one, look at your natural source of light. So that is useful for not only for humans, it is useful for plants and animals too, isn't it? But here, now look at here, the next one is, light travels in the straight lines. Properties of lights. How it travels? Light travels in straight line. On a dark night, take a torch and step outside. Dark night, చీకటిలో టార్చ్ తీసుకొని బయటికి రండి. Shine the light on various objects away from you. Just దాని మీద ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ థింగ్స్ పైన మీరు లైట్ ఫ్లాష్ ఆన్ చేయండి. You will notice that the light beam is straight and even, thus light travels in the straight line. Can you able to observe? So you can do it at home also. Take just during night time, no, in the dark places, not in the wherever the lights are switched on. I'm telling you that only in the dark places. Take out the torch, switch on the torch in the dark place. You can observe the flashlight how it comes.
to the straight line. That light travels in a straight line from where the light beam is a completely straight and even. అండర్స్టాండ్. ఒక టార్చ్ని మీరు స్విచ్ ఆన్ చేస్తే బ్యాటరీని టార్చ్ని ఆన్ చేసిన వెంటనే ఆ లైట్ మీకు స్ట్రైట్ లైనే పాస్ అవుతుంది, మాత్రము 4 sides 5 sides మీకు పోదు లైట్స్. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ టర్నింగ్ అ హ్యాండ్స్ హియర్ అండ్ దేర్, దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద lights. Okay, but actually the light which comes from the your torch is completely through the straight line. Understand, children? And even the next one is light bounces off. Imagine a stream of rubber balls that can bounce off a hard surface. In the same way, light rays too bounce off the objects they fall on. When the light rays bounce off objects around us and enter our eyes, we can see the objects. The bouncing is called reflection. Thus light gets reflected. So మీకు ఇది లైట్ రిఫ్లెక్షన్ ఎలా ఈ వర్డ్ మీకు అర్థం కావడానికి వాళ్ళు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. యూ టేక్ ఎ రబ్బర్. ఓకే, రబ్బర్ బాల్స్ని మీరు ఏం చేయండి, ఎలా అంటే జస్ట్ బాల్ని హిట్ చేయండి. బాల్ని ఆ గోడకు హిట్ చేసినప్పుడు ఏంటి, రివర్స్ వస్తుంది. అది హార్డ్ సర్ఫేస్ కదా, ఆ వాల్ సర్ఫేస్ ఏంటి, హార్డ్ సర్ఫేస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హిట్టింగ్ ద బాల్ at the time, what happens there, that ball will comes back to you, isn't it? It will bounce and it will come back, isn't it? Now here they had given very beautiful example about the light. When the light rays bounce off the objects around us, మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన లైట్ ఆ చీకట్లో లైట్స్ మనము ఆన్ అయినప్పుడు ఎలా అవుతుంది, ఆ కళ్ళకి మనకి మళ్ళీ ఇట్లా బ్యాక్ మనకి రివర్స్ మన కళ్ళకి తగులుతుంది. ఓకే, లైట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, లుక్ అట్ హియర్, ద బౌన్సింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ద రిఫ్లెక్షన్. వన్స్ అగైన్ I'll tell you, children, try to understand. Imagine a stream of rubber balls that can bounce off a hard surface. In the same way, light rays to bounce off the objects they fall on. When light rays bounce off objects around us and enter our eyes, we can see the object, isn't it? When we can see the object, when the light rays bounce off the objects, దాని మీద పడిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది, ఆహా ఇక్కడ ఒక థింగ్ ఉంది. మీకు లైట్ ఆన్ ఒక చీకటి రూమ్లో లైట్ ఆన్ చేయండి, ఒక వస్తువు పైన లైట్ ఆన్ వేస్తే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఆ లైట్ రివర్స్ అయ్యి మీ కళ్ళకి పడుతుంది. అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకే హియర్ ఇక్కడ ఒక వస్తువు ఉందా కాబట్టి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఈస్ దేర్, ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆర్ ఆన్ ద కాట్ ఆర్ ఎనీ ఆన్ ద టేబుల్. ఓకే, హియర్ ద బౌన్సింగ్ ఈస్ కాల్డ్, ఆ బౌన్సింగ్ అనే వర్డ్కి ఇక్కడ ఏమంటారు, రిఫ్లెక్షన్. ద బౌన్సింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ద రిఫ్లెక్షన్. Thus lights gets reflected. This is the way. Is it clear, children? And the next one is, look into a mirror. Look into a mirror. You feel as if there is another you behind the glass. Actually, light bounced off your face travels to mirror, where it is again bounced from the mirror surface back to your eyes. Now you can see yourself in the mirror. It seems as if light is coming from inside the mirror, making you feel that there is another you behind the glass. Okay, ఇక్కడ ఏమైంది, అద్దంలో చూడండి మీరు ఫేస్, జస్ట్ ఒక పెద్ద అద్దము ఇంట్లో ఏదైనా ఉంటే మిర్రర్ ఉంటే, you behind the glass. ఓకే, అయితే యాక్చువల్లీ ద లైట్ బౌన్స్డ్ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్ ట్రావెల్స్ టు ద మిర్రర్. మీ ఫేస్ దాని మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, దేని మీద, అద్దం పైన. ఓకే, అగైన్ ఇట్ ఈస్ బౌన్స్డ్ ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ సర్ఫేస్ బ్యాక్ టు యువర్ ఐస్. అర్థమవుతుందా? నౌ యూ కెన్ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్. మీ ఫేస్ దాంట్లో మిర్రర్లో పడిన తర్వాత మళ్ళీ మీ ఫేస్ మీకే కనిపిస్తుంది, అది రివర్స్. ఓకే, ఇట్ సీమ్స్ యాజ్ ఇట్ లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్. ఇస్ ఇట్ రైట్?
మేకింగ్ యూ ఫీల్ దట్ దర్ ఈస్ అనదర్ యూ బిహైండ్ ద గ్లాస్. ఇంకో ఎవరో మనకి నిలబడినలాగా ఉంది. అది ఎవరో, అది ఎవరు కాదు, మీరే. అది ఆ గ్లాస్ ముందుకు ఉన్న మీరు నిలబడినది, అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి దాని మిర్రర్లో పడుతుంది. అదే మళ్ళీ ఎవరో అక్కడ నిలబడేం కాదు, అది మీరే అక్కడ. ఇంకోటి అంటే మరో ఫేస్ మన ఫేస్ మనకి దాంట్లో కనిపిస్తుంది గ్లాస్లో. ఓకే, ఇట్ సీమ్ యాజ్ ఇఫ్ లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్ మేకింగ్ యూ ఫీల్ దెన్ దర్ ఈస్ అనదర్ యూ. అనదర్ యూ మీన్స్ హూ? యూ ఓన్లీ. ఓకే, బిహైండ్ ద గ్లాస్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్, షాడో. ఓకే, షాడో ఇన్ తెలుగు ఐ థింక్ యూ విల్ సే నీడ. అవునా? You must have observed your shadow sometimes while walking in the moonlight or in the sun. Had you observed children on that time during moonlight? Not Amavasya time, it is moonlight. Okay, have you seen that moonlight at the time also? If you go on the terrace, no, you can enjoy that moonlight. Okay, and you can see the shadow also at the time, or during in the sun, in an open area. Shadow of an object is a dark patch of the సేమ్ షేప్ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. మీ నీడ కింద పడుతుంది మీరు నడిచినప్పుడు, కానీ సన్ రేస్ మన మీద పడిన తర్వాత ఆ రేస్ మళ్ళీ కింద పడిన అది ఏమి వస్తుంది మీకు కనిపిస్తుంది? అది నీడ కనిపిస్తుంది, షాడో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ 3 different types of shadow. You can see that long shadow, short shadows. During morning how it is, the shadows will be and during afternoon, noon time, how is the shadow, whether is it longer or shorter, that all you can observe in the sunlight. Okay, and here it is formed on the opposite side of the source of light. Exactly, we can form this we can see this shadow in the opposite side of the light. The size of the shadow varies. It can be smaller or bigger. I told you just now. Then the size of the object. The shadow of a tree is actually its shadow. Light can pass through the clear